Все началось 8 марта. Я сама напросилась на приглашение в ресторан. Но мой муж, конечно же, думал, что это его идея. Днем отправить меня на шопинг с подругами, а вечером подарить шикарный букет красных роз и ужин в моем любимом ресторане. Когда мы пришли, она уже сидела за столиком, совершенно случайно оказавшимся по соседству с тем, который заказал мой муж. Она специально одела платье с глубоким декольте и собрала волосы в высокий пучок, чтобы показать новые серьги и кулон. Этот комплект золотых украшений подарил ей любовник. Вот только столик был накрыт на одного человека. Со стороны могло показаться, что она кого-то ждет. Я думала, она не рискнет прийти одна, возьмет с собой подругу. Но так даже проще. Увидев ее, мой муж занервничал, но сдержался. Мне не пришлось уговаривать его остаться, хотя я готова была и к тому, что Олег найдет повод уйти. Сделав заказ, я отошла в дамскую комнату. Пусть поговорят. Не хочу весь вечер наблюдать, как мой любимый дергается. Лишь бы он не уговорил ее уйти. Она ведь пришла открыть мне глаза. Она на месте. Ну, надеюсь, мне не придется долго ждать. С чего же она начнет? Вот она встала. Возможно, пойдет в дамскую комнату. Тогда я пойду следом за ней. Там самое подходящее место для разборок между женой и любовницей. Хотя, кого я обманываю? Не ей тягаться со мной. «С праздником вас!» Она остановилась перед нашим столиком и смело взглянула мне в глаза. «Спасибо, вас тоже с праздником». Не знаю, на что она рассчитывала, но я не собиралась ей помогать. «Простите, пожалуйста, не смогли бы вы сфотографировать меня с вашим букетом? Мой молодой человек не пришел, похоже, он так решил бросить меня, а я не хочу выглядеть жалко в такой день, хотя бы для самой себя». Вероятно, она рассчитывала, что я начну расспрашивать, утешать, но мне ее было не жалко. Нет, я не обвиняла ее в измене мужа, я не собиралась мстить ей. Но просто так сложилось, что с ее помощью мне будет проще наказать своего мужа. Нет, я не хочу, чтобы кто-то кроме меня фотографировался с моим букетом. Его подарил мне мой муж. Я спровоцировала ее, а она поддалась. «А вы уверены, что он только ваш?» «Не слушай ее!» Мой муж не выдержал. Схватив свою любовницу за локоть, он потащил ее к выходу. «Я сейчас вернусь, дорогая. Я все тебе объясню». Я даже с места не двинулась. Подошла официантка и предложила рассчитать нас. «Нет, я еще не поела. Да и мой спутник, вероятно, скоро вернется». Я была само спокойствие. Простите, если я лезу не в свое дело, но я часто вижу их вместе в нашем ресторане. Кажется, ваш муж изменяет вам с ней. А я уверена, что вы правы. Забавно было наблюдать, как меняется от удивления лицо официантки. А теперь, если вы позволите, я продолжу свой ужин. Простите, сейчас принесу горячее. Нести обе порции или только вам? Обе, конечно. Он будет сам виноват, если ему придется есть холодное. Я уверена, что мы стали главной темой вечера всех окружающих в ресторане. Но не знаю, что на меня нашло. Я решила поговорить с официанткой, по душам, объяснить ей свое поведение. Когда она снова подошла, я попросила ее присесть. В этом заведении работало правило «клиент всегда прав». И если клиент хочет поговорить с кем-то из персонала, значит, нужно будет просто доплатить по прайсу за время простоя. Вы, вероятно, хотите знать, почему я не устроила скандал, почему не расстаюсь с ним, хотя знаю об измене. Все просто. С ней мне говорить не о чем. Она мне ведь ничего не должна. Передо мной виноват только он. Но я не собираюсь его бросать. Я вообще не буду обсуждать сегодняшний инцидент. Пусть он проявляет инициативу. Если ему хватило смелости изменить, то пусть найдет смелость идти до конца. Пусть сам решит, как разруливать эту ситуацию. Извиняется, объясняет, просит развод. Я слишком люблю и уважаю себя, чтобы делать грязную работу за мужа-изменщика. По виду официантки
И я поняла, что у нас с ней разные взгляды на ситуацию, но я не стала ее задерживать. Вообще ничего не стоило объяснять ей, но мне так захотелось. Да и ладно. Олег вернулся, когда я доедала десерт. «Прости, дорогая, эта женщина преследует меня уже полгода. Она всерьез считает, что я ее судьба. Ну, представляешь?» И уселся за стол. «Что за обслуживание? Но видят же, что меня нет. Зачем приносить горячее? Официант!» Похоже, он еще не придумал, как убедить меня в своей верности. Чем же он занимался там столько времени? И не вздумай гонять официантку. Я не собиралась позволять ему отыграться на официантке. Это я сказала принести тебе горячее. Но я же не знала, что ты оставишь меня одну на столь долгое время. В конце концов, есть же правила приличия. И ты сам виноват. Теперь вот ешь холодное. Ты правда хочешь, чтобы я давился остывшим блюдом? Мой муж явно искал повод устроить скандал. За 8 лет совместной жизни он так и не научился решать проблемы без скандала. Ну, если не хочешь, не ешь. Я уже готова уходить. Тем более ты обещал прогулку по ночному городу, поход на ночной сеанс кино. То есть ты считаешь нормальным такое обслуживание? Это спецобслуживание для мужчины, который считает нормальным оставить жену одну в ресторане, куда сам же ее и пригласил. Ну не порь мне, пожалуйста, праздник. А то, что твой муж голоден, тебя не волнует? Тебе только развлечения нужны. Да, но ты же сам сказал, что сегодня мой праздник, и я могу просить все, что захочу. Так вот, я хочу перейти к следующему пункту развлекательной программы. И Олег сдался. Он не хотел. Буквально за пару минут он съел холодную пасту и позвал официантку рассчитаться. «А где водитель?» «А я отпустила его. Не переживай, я сама сяду за руль». Я думал, что мы, как в старые добрые времена, посидим в парке, выпьем вина. А я ведь почти не пила за ужином. От еще одного бокала ничего мне не будет. Мы познакомились, когда Олег пришел устраиваться ко мне водителем. Почти сразу он начал изображать влюбленность. Я не питала иллюзий насчет его интереса к моим деньгам, но он был достаточно привлекателен, чтобы стать моим телохранителем, водителем и любовником в одном лице. У меня было правило – каждые 5 лет менять свою жизнь. Расставаясь с людьми, кто бы они ни были, я всегда рассчитывалась по счетам. Олег был первым человеком, который за 5 лет не предал меня ни разу. Наоборот, изо дня в день он доказывал мне свою преданность. И каждый год на 8 марта делал мне предложение руки и сердца. И каждый год я отказывала. Я почти поверила в существование человеческой верности и рискнула. Когда Олег в 6-й раз встал передо мной на колено и протянул кольцо, я взяла и согласилась. Почти 3 года длилась идиллия, а месяц назад появилась она, парикмахер по имени Жанна. О начале их романа я узнала на следующий же день. Сказалась привычка всегда быть начеку. Все оказалось банально. Они просто полюбили друг друга. Сама я ни разу не испытывала этого чувства, но очень хотела верить в его существование. Если бы Олег сразу признался мне в этом, я бы отпустила его. Но он поступил подло. Он врал нам обеим. И Жанну интересовали исключительно богатые мужчины. Олег же мог предложить ей только мои деньги. Своих у него просто не было. Мы изначально заключили с ним брачный договор, по которому он не мог претендовать ни на что. В случае развода он получал лишь то, что оформлено на него. Вот только оформлять ему было на себя нечего. Получив статус моего мужа, он ушел с должности моего водителя. Работать кем-то другим он попросту не захотел. Еще 3 года он был в поисках себя. А подарков дорогих я ему не делала. Хватит того, что я его полностью обеспечивала. Ну что ж, начнем. Так, для начала мне нужно подружиться с этой Жанной. Начнем с совместного обеда. Я пригласила ее в ресторан, зал которого разделен на уютные кабинки. И чтобы нам точно никто не смог помешать, я заказала самую дальнюю.
«Привет. Извините, что опоздала». Это я пришла за 10 минут до окончания ее обеденного перерыва. На столе стояла только чашка из-под кофе. Ну, конечно, обедать в этом ресторане ей было не по карману, а без меня она не рискнула сделать заказ. Все, как я и предполагала. Ради денег девочка готова на все. «Ничего, я виновата перед вами, но я не знала о вашем существовании. Простите, но я должна идти, мой обеденный перерыв заканчивается». «Я понимаю, но нам нужно многое обсудить. Может, вы отпроситесь? У нас это не приветствуется. Может быть, вечером встретимся? А вечером уже будет поздно. Мы с Олегом должны лететь в отпуск. А сейчас лишь от вас зависит, состоится ли это путешествие». Но он ничего мне об этом не говорил. Но он и обо мне вам не говорил, так что решайте. На самом деле она уже в любом случае не успевала вернуться на работу вовремя. Ну хорошо, я попробую отпроситься. Уже через 5 минут мы делали заказ. Но вот и все. Капкан захлопнулся. Завтра она будет безработной. Я ведь не просто так выбрала именно этот ресторан. Помимо высоких цен и достаточной удаленности от салона, где работала Жанна, был еще один плюс. Именно в этом заведении каждый день обедает один мой хороший знакомый. И всегда со своей дочерью, которая работает администратором того самого салона красоты, в котором работает Жанна. Конечно же, я не могла пройти мимо их столика и не поздороваться. А они, в свою очередь, не могли не поинтересоваться, с кем же я тут встречаюсь. Для Жанны их интерес остался незамеченным. Вы только скажите мне, почему большинство любовниц так стремятся открыть женам глаза? Если бы Жанна оставалась в стороне, я бы не стала впутывать ее в наши семейные разборки. И я предложила Жанне решить все мирным путем. Я пообещала согласиться на развод и не устраивать судебных тяжб по разделу имущества. Даже поделилась с ней своей маленькой тайной. Якобы у меня есть поклонник, которого я держу на расстоянии только из уважения к штампу в своем паспорте. К концу обеда мы стали лучшими подругами. Я пообещала сама поговорить с Олегом, а ее отправила собираться в путешествие вместо меня. Как я и предполагала, Олег был дома. Судя по растерянному виду, он так и не придумал оправдания своей измене. Ну что ж, я не буду его мучить. А почему ты мне сразу не сказал? Что? О чем ты? Я не... Да только не ври. О том, что ты полюбил другую. Мне больно не от измены, а от твоего вранья. Мы ведь договаривались всегда говорить друг другу правду. Не зря я ходила в театральный кружок. Прости, я запутался. Прости меня, я не знаю, что теперь делать. Да я не буду тебя держать. Давай расстанемся, как цивилизованные люди. Я уже разговаривала с Жанной, и, похоже, она и правда любит тебя. Вот, возьми. И я протянула мужу конверт с путевками. Что это? Да путевки на 2 в Испанию. Вылет через 6 часов. Я хотела сделать тебе сюрприз. Жанна уже об этом знает. Она будет ждать тебя в аэропорту. А деньги? Ведь у меня же ничего нет. Да не переживай ты так, я не оставлю тебя нищим. Все, что есть на нашем общем счету, твое. А когда вернетесь, я помогу вам с работой. Ты серьезно? Любимая, да ты же ангел. Олег попытался обнять меня, но я отстранилась. Ну-ну, полегче. Теперь я не твоя любимая. Ты всегда будешь занимать особое место в моем сердце. Знал бы он, что я собираюсь сделать, не радовался бы так. Олег кинулся собирать чемодан. Он так и не научился путешествовать налегке. Но ничего, совсем скоро ему придется научиться жить совершенно иначе. Он узнает, как это больно, когда предает тебя самый близкий человек. Я покажу ему, что такое настоящее бессилие. Жанне я отвела роль изменницы. Со столь безрассудной страстью к деньгам она не сможет устоять перед соблазнителем, которого я найму. Невнимательность Олега позволит мне столкнуть их в долговую яму. Ну а чтобы они в полной мере оценили значение свадебной клятвы,
Я поженю их сразу, как только они вернутся из путешествия. Их не будет неделю, и мне этого вполне хватит на подготовку. Отправив уже бывшего мужа к любовнице, я устроилась перед компьютером, чтобы составить подробный план действий. Мои мечты прервал телефонный звонок. На экране высветился номер Олега. Я сразу почувствовала неладное. Они должны были вылететь почти час назад. Алло? Юлиана Степановна? Да, это я. Голос был незнаком. Неужели Олег потерял телефон? Дальнейший разговор я помню смутно. Вас беспокоит лейтенант. В районе аэропорта произошла авария. Ваш номер записан. Вам срочно нужно приехать на опознание. Как в тумане я спустилась в гараж и попросила водителя перезвонить на номер Олега. После короткого разговора Вадим куда-то повез меня. Обычно я не разрешаю возить меня на большой скорости, но сейчас я радовалась быстрому мельканию домов и не сразу поняла, что мы приехали в морг. Мы проходим внутрь. 2 стола, накрытые простынями. Я подхожу к первому, поднимаю простынь. Жанна. Еще утром я любовалась ее красивым лицом. Сейчас же передо мной было кровавое месиво. Увидев мертвую соперницу, я как будто протрезвела. 2 шага и еще одна простынь. Олег. На его лице ни одной царапины. Казалось, позову, и он глаза откроет. Вы уверены, что он мертв? Перелом позвоночника и внутреннее кровоизлияние. После столкновения он жил всего лишь 10 минут от силы. Никаких шансов. А она? Сразу погибла. Лобовое стекло перерезало ей горло. Вы знаете их? Да. Мужчина мой муж, а женщина его любовница. Можно перенести разговор на завтра? Пожалуйста. Дома я выпила снотворное и легла спать. На следующий день я узнала, что Олег сам был за рулем. Он превысил скорость, не справился с управлением и врезался в бетонный бордюр. Чувство опустошенности накрыло меня. Вот и все. Мстить больше некому. Он сам наказал и себя, и ее. Да, говорят, месть — это блюдо, которое надо подавать холодным. А я свое даже нагреть не успела. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my 2nd year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment. Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up.
Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive. After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. All right, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me.
There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. "Nick? What's wrong?" Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself, had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door, making both Nick and me uneasy. Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize. Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses.
However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed, I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry. Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money. I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job.
I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.